Hi, my name is Matti. I've been living in Nepal for about 5 months now, working on a community project in a small village with some friends from Austria, Germany and Switzerland. The last time I've seen my family was in August 2023 when they dropped me off at the airport in Berlin. I've never been this far from home for this long, but I'm enjoying every second here, experiencing the culture and the happiness of the Nepalese people I meet day by day. We've just celebrated New Year's, and the new year was off to a great start. My mom and 2 of her friends came to stay with me for the first 2 weeks. And as if the long flight hadn't been exhausting enough, my mom's luggage didn't make it to Nepal, so we had to change our plans. After exploring my village for a few days, taking the first tuk-tuk ride off the list and getting the luggage back, we finally got to the main goal of the trip. Showing my mom the sheer beauty of the Himalayas by taking her to Annapurna Base Camp, which is about 4,100 meters above sea level, an altitude my mom has never even come close to. Our journey started with a 7-hour jeep ride from Kathmandu all the way to the west of the country to reach Pokhara and then a small village called Jinudanda. But the drive was an adventure in itself, as the roads here in the mountains are not quite like the roads we're used to. Das ist schön. Aber es geht tief runter. Was? Ja. Es geht tief. हजुर झिनु डाँडा भनेको त्यहाँ तलबाट गाडी हिँड्दैन Sind wir richtig in den Bergen? The first day started beautifully. We could see the first snowy peaks and walk through some scenic mountain villages. But my mom's struggle with continuously walking uphill was starting to show. Jetzt bin ich noch schnell gegen vorhin, kurz bevor wir uns hingesetzt haben. Hättest du gedacht, dass ich so schlecht gehe? Wieso? Nee, Gar ehrlich nicht? gesagt nicht. Ehrlich gesagt nicht. Hättest du das geplant, wenn du es gewusst hättest? Ich weiß es nicht. Aber jetzt, Aber du hast sind wir hier, oder? gewusst. Also. Aber ich wusste ja die Verhältnisse hier nicht. Ich habe Matthias immer gesagt, dass ich schlecht bergauf gehen kann. Aber der hat es nicht geglaubt. Also, alles gut soweit. Erster Tag ist überstanden. Ja. Es war warm, es war anstrengend, jetzt ist kalt. Aber wir kriegen leckeres Essen. Und morgen kämpfen wir uns wieder bis zum Dalbad. Die Kälte ist mir schwieriger als die Anstrengung beim Laufen. Oh, das weißt du nicht. Morgen filme ich dich nochmal, wenn wir so ein Stück haben. Jetzt lachst du auf jeden Fall gerade mehr als vorhin. Over these days of hiking, a little routine developed. We had early mornings in the cold. We enjoyed the unique nature and villages, had tea breaks along the way, and always an energizing dalbad for lunch in the Das sun. ist doch ein ganz herrlicher Platz zum Essen. We had some fun along the way, Okay, jump. but also a lot of hard sections with a lot of stairs. But despite all difficulties, we finally made it to the last day, and right before our last section to base camp, we needed a special motivation. भिडियो पाइन्छ But in the end, everyone had to put one foot in front of the other and push their limits to reach our goal.
well done. Welcome to Annapurna Base Camp. Namaste. Nice. Alles gut? Füße lang. Noch mehr. Wir haben es geschafft. Again.